press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we studied something about gravity, the pre-discussion about gravity, that is gravitational force, not gravity. So in part 2 of the chapter gravitation, we are gravitation of part 2. So in this we are going to study what exactly this gravitation is, described by Sir Isaac Newton. We know that this gravitation force is present between every object in this universe. Each and every object, whether it is small or big, right, present on earth or not, celestial or terrestrial, it doesn't matter. It is present everywhere. That's why it is called as universal law of gravitation. The law of gravitation, which is put forwarded by Newton, is known as universal law of gravitation, as this gravitation force is present everywhere in this universe. So what it did there? What it told? So this gravitation force present between everything, he described it, he defined it as every object in this universe, every object in this universe attracts every other object, with a force, that is gravitation force, with a force following every object in this universe. Take any object, say this object attracts every other object. It attracts tubelight, it attracts me, the camera. If you are here, you also. If you are in home also, this attracts you. But the quantity of force is negligible, it is very small. So this attracts everything in this universe. This attracts Mars, this attracts Jupiter, this attracts this table, book, everything. You attracts every other thing, me attracts every other thing. So this force is between every object. So every object in this universe attracts every other object with a force. What force? Gravitation, which is proportional to, this force is proportional to, which is proportional, that is, that force depends on, which is proportional to the product of, which is proportional to, so which is directly proportional to. Directly means it depends directly on, directly proportional to the product of their masses. Their mass, those two object masses, product of their masses, and inversely proportional to, inversely proportional to the square of the distance, between them, right? This force acts in the line joining the centers of the bodies or object, joining the centers of the objects, center of the objects. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, every object in this universe attracts every other object with some force.
gravitation force. That force is proportional. What proportional? Directly proportional. To what? To the product of their masses, say body 1, body 2. Mass 1, mass 2. Mass 1 of the body 1, mass 2 of the body 2. So this force between these two bodies, the gravitation force between these two bodies, proportional to their product, their mass product, and inversely proportional to the square of the distance between them, the square of the distance between them. And this force acts in the line joining the two bodies. This force doesn't act in this way or in this way, it acts directly between the two centers of those two objects, between the centers of those two objects. That is, it acts in the line joining the two bodies or joining the two centers of the bodies. Centers of two bodies, right? For example, say there is an object 1 or object A with mass capital M, right? Object A with mass capital M. There is another object B. There is another object B whose mass is small m, smaller object. So let this be center of the first object, this be the center of the second object. So let me join them, right? So between any two bodies there is force called as gravitation force. So this object attracts this object and this object attracts this object with a force, that is gravitation force. And how that force depends here? The force between these two objects is gravitation force. The attraction force between these two objects, let it be gravitation force F or Fg. Right, gravitation force, simply F or Fg. Gravitation force is always attraction force. Magnetic force, it is attraction, sometimes repulsion. North-north repel, north-south attracts. Electrostatic force, repulsion as well as attraction, because plus charge and negative charge attracts, plus repel, negative repel. But in case of gravitation force, this is just attraction, no repulsion. There is only attraction force between the two objects. Let it be Fg, gravitation force. So this attracts this body with Fg and this attracts this body with Fg. Right? Now, let the distance between these two bodies, that is, we have to take from the center. So from the center. So the distance between this point and this point. The distance between the two bodies, that is the centers of the two bodies, let it be d. Let it be the distance between them. The mass of the first body is m, the mass of the second body is small m. Following? That is body A, body B, object A, object B. The force of attraction, the force of gravitation between these two, let it be Fg. So this is attracting this one, this is attracting this one with Fg. And what Newton told, this force of gravitation between these two bodies is directly proportional to the product of their masses. So from the statement, this is the definition or a statement of the universal law of gravitation. This is what? Universal law of gravitation. Very thinly. Define or state the universal law of gravitation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Universal law of gravitation. Right? So, as per the statement, as per the definition, the force between them, the universal force, the gravitation force between these two bodies is proportional to what? The product of their masses. Therefore, the force is proportional to the, or that is directly proportional to the product of their masses. From the statement. Very effectively. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Obtain the equation for the gravitation force ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. So from the statement, from the definition or from the statement of the universal law of gravitation ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು. Because the statement says that the force, that force will be directly proportional to the product of their masses. Product of their masses. It is proportional, directly proportional to the product of their masses. And that force is also inversely proportional. F inversely means 1 by. Directly means ಮೇಲೆನೆ. Inversely means ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ. 1 by inversely. So inversely. F directly proportional.
F inversely proportional to the square of the distance between them. That is, distance is d. We have to take the square. So d square. Following. Therefore, this gravitation force between these two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely. See, inversely. This is directly. This is inversely. So inversely proportional to the square of the distance. You have to get the statement from the equations only. The force of attraction or gravitation between the two objects is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance. Let it be 1 and 2. Equation 1 or equation 2. Right? That's not equation 1 and 2. Let that be 1 and 2. Combining 1 and 2. Combining 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ. So this force proportional to the product. So I just remove the into sign, that multiplier sign. Feel that there is multiplication, right? So m into m and d square, combining both 1 and 2, f proportional to m into m divided by d square. Let it be 3, the third step. So in physics or mathematics, if you want to remove the proportionality by equality sign, by equal sign, you have to keep a constant. In motion, in force and laws of motion, I told that force on an object is directly proportional to the mass as well as it is proportional to the acceleration occurred in that body. F proportional to m and F proportional to a. Combining them, we got F proportional to m into a. So to replace this proportionality by equality sign, we kept a constant, that is F is equals to kma, and we defined force in such a way that it is the force which creates an acceleration of 1 meter per second square for a body of 1 mass. So during that time, the value of k becomes 1. We arbitrarily chose the k value there, right? Because we the people discovered the concept of force, which means that the Newton. Humankind invented the concept of force. So we have that right to arbitrarily choose the value for k as how we describe or how we define 1 Newton force. Depending on how you describe 1 Newton force, the value of k becomes 1. So in SI unit system, the value of k is 1. In different system, it is different. So once we define the force, it is fixed now, right? So F proportional to m into m by d square. So to replace this proportional constant, so we have to keep what? A constant, that is g m by d square. The constant is g. As how there was k, here it is g, capital G. So this G is called as constant of proportionality. K is called as constant of proportionality. So this G is called as constant of proportionality, called as universal gravitational constant, UGC, universal gravitational constant. The value of G in this universe, wherever you go, it is same. The value of G is same. Following the words, so F proportional to m into m, F proportional to 1 by d square, combining them, replacing the constant of proportionality. So replacing the proportionality, we have to keep a constant, that is capital G. So F is equals to g m divided by d square. So where G is the constant of proportionality, where G is constant of proportionality, we call it as proportionality, we call it as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. The value of G is same wherever you go. And what is the value of G? What is the unit of G? What is the unit of G? So I rub this. So you have to know the statement, know these 3 steps. 1,
The diagram 1, 2, 3, 4 for 2 marks. So for 3 marks, define and get the equation for the universal law of gravitation. Then you have to go for all these 4 steps, right? So now we have F is equals to Gmm by d square is the equation for gravitation force between any two bodies whose masses are capital M and small m. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿನೋಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಮ್ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. M1 M2 ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ M1 M2 or XY, anything. But for standard form, standard equational form, we take M and M. So the force of gravitation between the two objects, right, between the two objects, F is equals to Gmm by d square, Gmm by d square. So this equation gives the amount or the magnitude of force. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್, that is, it is acting in the line between the between the centers of two bodies. It acts in the line joining the centers of the two bodies. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. And this equation gives what? This equation gives the magnitude or the value or the amount of the force between those two bodies. Following. Now, just by rearranging, go for little rearrangement. ಏನದು? Bring this d square to that side, f into d square. You can make FGR simply f, right? It's fine. Force is force, whether it is gravitation, electrostatic or magnetic or pulling or pushing, force is force. F is equals to F into d square is equals to G m, right? G is universal gravitational constant, m is the mass of first body, small m is the mass of second body. You can take M1 M2 anything, but standard form is capital M into small m. So G is equals to, bring m into m to the downside, that is F into d square divided by m into m. Equation for G. So what is the unit of G? Capital G. ಹಾಗಾದರೆ capital G ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? To know the unit of capital G, just put the SI units of F, D, M, M in this equation. That is, see, the unit of G is equals to, SI unit of G is equals to SI unit of G is equals to force. What is the unit of force in SI system? Newton. What is the unit of distance in SI system? Meter. Newton. This is meter. Square is there, square. Therefore, Newton meter square. This is Newton meter square, not mass. This is meter. Symbol is M. Divided by, what is the unit of mass? Kg. In SI system, into, what is the unit of mass? Again kg into kg. So Newton meter square divided by kg into kg. Newton meter square divided by kg into kg, which gives you Newton meter square divided by kg square divided by kg square is the SI unit of G. Definitely 1 marks per question. ಅಥವಾ ಇದೀಗ ಬರೀಬಹುದು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ kg -2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. kg +2 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ kg -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗಾರು ಬರೀಬಹುದು, ಹಿಂಗಾರು ಬರೀಬಹುದು. Nm ಸ್ಕ್ವೇರ್ kg -2. This is the SI unit of G. And what is the value of G? Value of G ಎಷ್ಟಿದೆ?
ದಿ ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್, ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ as well as physicist, Henry Cavendish, discovered the value of G with a technique called as sensitive balance. With a device, sensitive balance, using sensitive balance, he found the value of G, capital G. The value of G is, or the magnitude of G is 6.673 into 10 raised to minus 11, 10 raised to minus 11, following 10 raised to minus 11. What is the unit of G? Newton meter square per kg square. So Newton meter square per kg square. Per means negative, per kg square. So that's the value of G in total. So they will ask, give the value of G, that is 6.673 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೋದು. ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ, ಹೂ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್? ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Now children, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ an example which is given in your textbook. So example is example 10.1. Look at the question. The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 raised to 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G is equals to 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So what are they saying? Example 10.1. The mass of the earth is, ಅದನ್ನ mass of the earth ME ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ME ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Mass of the earth is equals to 6 into 10 raised to 24 kg. Imagine the number. ನಂಬರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 into 10 raised to 24 ಅಂದ್ರೆ 6 ಮುಂದೆ 24 ಸೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಕೋಟಿ ಆಫ್ ಕೋಟೀಸ್, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅರ್ಥಗೆ. ನೀವು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗಲ್ವಾ? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಈಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. The number is also like that, 6 into 10 raised to 24. The mass of the moon, right? Mass of the earth, mass of the moon is equals to 7.4 into 10 raised to 22 kg. 7.4 into 10 raised to 22 kg. Right? What is this? Given data. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ. The distance between the earth and the moon ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 3.84 into distance between the earth and moon, D is equals to 3.84 into 10 raised to 5. 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 6.673, ಬಟ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ 6.7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. therefore 6.7 into 10⁻⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Per kg square. We have to find the force of gravity by the earth on the moon or by the moon on the earth, one and same, because they are one and same, right? Action and reaction. If earth acts gravitational force on the moon also applies the same amount of gravitational force on the earth, Newton's third law of motion. So we need to find the F here. Say this is earth, ME. Say this is moon, right? This is moon, M, mass of the M. The force of gravity between them is F, and the distance is equal to d. So we know that from the Newton's gravitational law, F is equal to gm by d square. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವು, ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿಗಳು ಯಾವೆರಡು, ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಏನೋ ಅರ್ತ್, ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮೂನ್. ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್, ರೈಟ್? ಇವು ತಗೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿ ಎ, ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ M1, ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ M2. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ M1 ಇಂಟು M2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M, ಲೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ m. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈಗ ME ಇಂಟು MM ಆಯ್ತು, ME ಇಂಟು MM ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಹೆಂಗಾರು ತಗೋಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸ್ವಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ನ ಮೂನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೂನ್ ಸಣ್ಣದ ಅರ್ಥಿಗೆ ಅಂತಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋ ಡೌಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಇದು ಕ್ವಶ್ಚು ಏನು, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 6.7 ಇಂಟು 10⁻⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -11. ಇದು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನು, 6 ಇಂಟು 10⁻24 kg. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಜಿ ಎಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7.4 ಇಂಟು 10⁻22 kg. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10⁻22 kg ಇದು ಮೂನ್ ಇಂದು, 10⁻24 ಅರ್ತ್ ಇಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಮಾಸ್ ಮೂನ್ ಮಾಸ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್, 6 ಇಂಟು 10⁻24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7.4 ಇಂಟು 10⁻22 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನು. ಅವಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 10⁻22 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ -22 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10⁻2 ಆಯ್ತು. 24 22 ಹೋದ್ರೆ 10⁻2 ಆಯ್ತು. 10⁻2 ಅಂದರೆ 100, ಅಥವಾ 100 100 ಇಂಟು 6 600. ಸೊ 600 ಬೈ 7.4, 600 ಬೈ 7.4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 6 7 8 53, 7 9 63 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 7 8 56. ಸೊ 8 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 7.4 ಇಂಟು 80 ಅಥವಾ 8. ಸೊ 8 ಹಾಕಲಿ 32, 3 8 56, 1 59, 59 0.2 ಇಂಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 592 ಬಂತು, 592. ಸೊ 7.48 ಈಜ 592, ಸೇ 600. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಈಜ ಎಷ್ಟು, 80. ಅಂದ್ರೇನು, the mass of the earth is nearly 80 times the mass of the moon. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಗಿಂತ 80 ಪಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ 80 ಪಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3.84 × 10⁵ km ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು 1000 ಮೀಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೆಗೆದು ನಾನು 1000 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು 1000 ಮೀಟ್ರು. 1000 ಅಂದ್ರೇನು 10⁻³ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು 10⁻³ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಮೀಟ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10⁻³ ಮೀಟರ್ಸ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು 10⁻³ ಮೀಟರ್ಸ್. 10⁻⁵ 10⁻³ ಏನಪ್ಪ 10⁸ ಆಯ್ತು. 10⁸ ಆಯ್ತು. ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10⁸ ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3.84 10⁸ ಮೀಟರ್. therefore 3.84 ಇಂಟು 10⁸ ಮೀಟರ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಡಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10⁻⁻11 24 22 24 22 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 46 46ಗೆ -11 ಎಷ್ಟು 35. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10⁸ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10⁸ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 10⁻16. 8 ಹೋಗ್ನಕ್ಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 10⁻64 ಬರೋದಲ್ಲ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 ಆಯ್ತು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 16 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 35 ಮೇಲೆ 10⁻+35, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ +16. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 6.7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6.7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 7.4 ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 3.84 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 3.84 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಹೌದಾ? 3.84 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ 10⁻⁻11 ಪವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ. 10⁻⁻11 ಇಲ್ಲಿ 10⁻24 10⁻22 ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10⁸ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ನೋಡಿ a⁻x ಹೋಲ್⁻y ಅಂದರೆ a⁻x ಇಂಟು y ಅಂತ, ಅದು x ಇಂಟು y ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 10⁻16 ಆಯಿತು. ಇದು ಪವರ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್, kg ಇನ್ನೊಂದು kg ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು. kg -2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. kg ಇಂಟು kg +2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ kg -2 kg +2 ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ n ಮಾತ್ರ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೀವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸರಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ kg ಮೀಟರ್ -2 ಅದು ಮೀಟರ್, ಅದು kg, ಅದು kg. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಈ ನಂಬರು ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾ ಮುಂಚೆ 3.84 into 10⁵ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ 3.84 into 10⁵ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10⁸ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10⁻11 10⁻24 10⁻22 46 -11 35 ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 35 ಬಂತಿದೆ ಇಷ್ಟು. ದೇಫೋರ್ 40 20 20 40 46 46 ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ 35 10⁻+35 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ 10⁻16 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10⁻−16 10⁻−16 35 16 ಹೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17 32 19 ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು 10⁻+19
ಪ್ಲಸ್ 19. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಮಗೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 19 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. 6.76, 6.7.4, 6 36, 36 216, 216 ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 250 ಬರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು 250 ಬೈ 3.84. ಇದು ಒಂದು 13, 14, 14ವರೆ ಬರ್ಬೋದು. 3.84 ಬೈ 14 ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2.02 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 20.2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. 20.2 ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 10⁻19 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ 20.2 ಇಂಟು 10⁻19 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20.2 ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 20.2 ಅನ್ನು ನಾನು 2.02 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. 2.02 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ the force of gravitation or the force of earth on the moon or the force of moon on the earth, that is gravitation force, is equals to 20.2 10⁻19 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದು ನಾನು 2.02 10⁻20 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 20 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಐ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ 20 to 2. 20 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಈ 2 ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 22 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 19 20 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಯರ್ 20.2 ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್, 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10⁻19 ಬಿದ್ದು 10⁻20 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10⁻19 ಇಂಟು 10, 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 10 ಅಥವಾ 10⁻1, 19 + 1 20. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಹಿಯರ್ 20.2 ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ನೋಡಿ 20 ಅನ್ನೋದು 2ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ, 10 ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳ್ದಂಗೆ, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೆಳಗಿಳ್ದಂಗೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಪವರ್. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಪಟ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ, ಪವರನ್ನು 10⁻19 ಅನ್ನು. 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 10⁻19 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 10 ಅಂದರೆ 10⁻1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 ಕೂಡಿಸಿ 20 ಆಯಿತು. 10⁻19 ಇಂಟು 10⁻1 ಈಸ್ 19 + 1 ಈಸ್ 20, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10⁻20 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಕುಲ್ಡ್ ಗುರುತಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಪವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಅಂಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, 0 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಟು, the power should be raised by 1. 0.2 ಬರೆದ್ರೆ 0.202 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻21 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10⁻21 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, 0.0202 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ 10⁻22 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, 1 2 3. ಸೊ 1 2 1 2 3 ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವ, 20.2 ಇತ್ತು. ಸೊ 1 2 3 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 19ಕ್ಕೆ 3 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 22 ಆಯಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ, ಸೊ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೊಟೇಷನ್. ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 2.02 ಇಂಟು 10⁻20 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 10⁻20 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಮುಂದೆ 20 ಸೊನ್ನೆ ಬರೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ 0.02 ಇಲ್ಲಿ 2 ಆದವು, ಇನ್ನು 18 ಸೊನ್ನೆಗಳು, 3 4 5 6 7 8 ಹಿಂಗೆ 18 ಸೊನ್ನೆಗಳು, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿ. 2.02 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 20 ಅಂಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. 10⁻20 ಅಂದ್ರೇನು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 20 ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್.
20 ಅಂಕಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಈ 2 ಇದಾವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 202 2 ಇದಾವ, ಇನ್ನು 18 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದೈತೆ. ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್, ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಛಿದ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಕಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲಂಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಜ್ವರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಬರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೈತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಮೂನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ out from the earth to the sky, to the space, right? So it was having initial momentum. So that momentum and its what? The size or the big size and the distance from the earth, making it stable and making it to move in the perfect orbit, perfect circular orbit, elliptical orbit, right? It's not coming to earth because of those reasons. Even though the force is bigger, but the size of the moon is also bigger, right? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ದೂರದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3.84 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 3.84 × 10⁵ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3.84 × 10⁵ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10⁵ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000, ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 5 ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000. ಸೊ 3.84 × 1,00,000, 3.84 × 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 3.84 × 1,00,000 ಅಂದ್ರೆ 3,84,000. ಅಂದ್ರೆ 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಇದೆ. ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ರೈಟ್? So in the next class we will go through the next part, that is free fall and importance of universal law of gravitation and some other points about the gravitation, right? So in part 3 we will go about that. Until then, watch, enjoy and thank you.